Hello guys, welcome to this video. So last video the continuation is this. I'm not going to explain about last video. Okay. So last video பார்த்துட்டு இந்த வீடியோக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய புரியும். So I'll add the last video in card as well as in the description box. Okay. Check that video and come back here. Okay. So இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா as I already said, we are going to use a deferred object. Okay, jquery oda deferred object use பண்ண போறோம், right? So deferred வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, okay, there is something called promise. Okay, so நான் இதை explain பண்றேன் என்னன்ட்டு. First I will execute this, then I will make you understand, right? So I'm going back now here, right? So இது டெஸ்ட் பண்றது, அதாவது இந்த டேட்டா என்டர் பண்றது தான் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு ஜாப். So each time we have to enter the same data. So testing appo we will suffer this. So we have to undergo it. No other go. So again test. இப்போ பாருங்க, I'll keep the breakpoints, right? So last video பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சது. இந்த வீடியோ பாருங்க. இப்போ சப்மிட் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா, okay, so it is in line number 154. Now it is in line number 155. Okay, line number 155 la we are calling this function, right? Okay, call ஆகுது. இப்போ பாருங்க, back end URL நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி அமிச்சோம். ஸோ இங்கே full URL இது பாஸ் ஆகும். ஸோ URL இது சொல்லியிருக்கோம், டைப் வந்து கெட்டுன்னு சொல்லியிருக்கோம், ரைட்? ஓகே, இப்போ பாருங்க, it went to deferred.promise. ஓகே, இதுதான் நம்ம நோட் பண்ணணும். ஸோ இது நான் ரொம்ப டெக்னிக்கல் டேர்மில் நான் சொல்ல விரும்பல. ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் ஏஜாக்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு. யூஆர்எல் இஸ் கரெக்ட், டைப் இஸ் கரெக்ட், ஹெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் சின்டாக்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால, ஓகேவா, now it has got only two options. Okay, one is it should go to success na enna, when the particular URL, okay, executes and brings back some data from the database. That is success. Error na, if there is some problem with the query, or if data is not there, you will get error. Okay, ரெண்டு கேஸ் தான் இருக்குது. ஸோ இந்த deferred.promise என்ன பண்ணுன்னா, இந்த இடத்துல லாஸ்ட் டைம் என்ன ஆச்சுன்னா, ஏஜாக்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு, தென் இட் came to done function, but done function ஓட அந்த asynchronous operation நடக்கும் போது it did not wait, it went back to line number 156. okay, but here இப்போ பாருங்க, இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க, when I click on this, okay, yeah, it came to here. Okay, now it is executing succeeded code. Okay, we got the data, right? So இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to rewrite something. So here I am going to say done, okay, function of data, right? So instead I am going to print it. I think I don't need this variable anymore. I'm going to directly print the data, right? Okay, so இப்போ நம்ம எழுதியாச்சு. Again we are going to debug it. Okay, so debugging is a painful process தான், but நம்ம ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும்னா we have to debug. There is no other go. பாருங்க, 9841667661. okay, so it is test. When I click on submit, okay, now check. இப்போ பாருங்க, இந்த கோட் எப்படி ஒர்க் ஆகும். so it went to ajax, it is calling. see what happened. so last execution என்ன ஆச்சு, it went back to line number 156. okay, but this time what happened, it did not go back here. okay, inga திரும்பி போல, but instead what it did, it came to success. so இது எப்படி சாத்தியமாச்சு?
ஸோ now it comes here. இங்கே நம்மளுக்கு டேட்டா இருக்குது. இப்போ பாருங்கள் டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஓகே, ஸோ எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக டர்ன் ஆச்சு பார்த்தீங்களா? ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் திஸ் நவ். வாட்ச் இட் கிளியர்லி. ஓகே, ஐ வில் ரீரன் இட் அகெயின் ஸோ தட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ நம்ம இங்கே என்ன கோட் மாற்றி எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா, வி ஹாவ் அ டன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ டன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா, whenever asynchronous code gets executed, ஓகேங்களா? So this is called callback. When the asynchronous code is executed, right, and அந்த asynchronous code வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த கால்பேக்கை கால் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, we have something called return deferred.promise. So once all these configurations are correct, we are telling we are locking a promise here. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இந்த ப்ராமிஸ் நம்ம ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுத்துட்றோம். இந்த ப்ராமிஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகி ஓகே அந்த அசிங்க்ரோனஸ் கோட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் what we are doing is we are resolving that promise. Resolving means what? We are நம்ம வந்து அதை அங்கீகரிக்கிறோம். whatever data we got is right. Okay, so in the promise வந்து it can be either error or a positive outcome or a negative outcome. If positive outcome comes, we are telling resolve means yeah, it is fine. Okay, the promise that we got is positive அப்படிங்க சொல்கிறோம். If it is negative, we are rejecting that promise. Rejecting in the sense we no more need that data. Okay, so இந்த callback ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும், டாட் டன், இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி நம்மளுக்கு ப்ராமிஸ் கிடச்சி அண்ட் எய்தர் இஃப் இட் கெட்ஸ் ரிசால்வ் ஆர் ரிஜெக்ட், ஓகே, இந்த கால்பேக் இந்த இடம் வந்து வெயிட் பண்ணும். ஸோ இட் மே பி அ பாசிட்டிவ் அவுட்கம் ஆர் அ நெகட்டிவ் அவுட்கம். இட் மே பி அ ரிசால்வ் ஆர் ரிஜெக்ட். இட் வெயிட்ஸ். ஓகே, திஸ் பர்டிகுலர் callback code waits until it receives what? A resolve or a reject outcome from a promise, right? So இதை பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறது தான் இந்த $.deferred. It is inbuilt jQuery thing. ஓகே, ஸோ அதை வச்சு நம்ம இங்கே பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, this function executes, right? So if it is once it gets executed fully and the asynchronous code fulla run பண்ணதுக்கப்புறம் தான் it is going to call this callback. Okay, so if it fails, there is one more thing called fail. Okay, if we get error, I'm going to capture that error here. So I'm going to say console.log error. Okay, so this time what I will do, I will enter some wrong data. ரைட், ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். என்னால் முடிஞ்ச மேக்ஸிமம் தமிழையும் இங்கிலீஷும் கம்பைன் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ புரியலைன்னா ப்ளீஸ் ரைட் இட் இன் த கமெண்ட். ஐ வில் ட்ரை வித் சம் அதர் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ என்னால் முடிஞ்ச நான் சொல்லிட்டேன். ஸோ ஐ வில் டூ அ ராங் சினாரியோ. ஓகே, மொபைல் நம்பர் வந்து தப்பாக இருக்குது. So we are sending two values as parameters to the query. One is contact number and date of visit. Okay, இடத்துல எது தப்பாக இருந்தாலும் query is not going to return us data. So when I click on submit now, okay, இப்போ பாருங்க. So promise வந்துருச்சு. Promise is going to execute this asynchronous code and it is going to what? It is going to execute this code in a sequence. So பாருங்க, so it came to error. This time it came to error, right? So இங்கே வந்து என்னாச்சு, ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு because our API is giving 400. If 400 comes, it is treated as error. Okay, so பாருங்க 400 ஸ்டேட்டஸ் வந்திருக்கு because query வந்து தப்பு. நம்ம 400 தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். I will show you here the API.
the controllers இங்க பாருங்க, the query is wrong, we are sending 400 requests. So networkல பாத்தீங்கன்னா status is 400, right? So இப்போ பாருங்க, once reject is received, okay, so it goes back to fail function. So positive outcome vanduna done ku varum, negative outcome vanduna fail ku varum. So here I have error, okay. So error la paranga response json vandu success false, number print panna data on the register is not found for the about date, okay. So this is what we return from the backend. So not found for the about date and mobile number, right? So enna mudinja alavukku na explain panniten. So if you have any issues in understanding, please write it in a comment or write an email to me. My email is techishakti@gmail.com, okay. So I'll put my email also in the description. So I think you understood, guys. We'll see in the next video. Thank you.